nyame asɛm no anyankwa weiti na Church of Christ asɔre a wotema na monua Paula do so edo nyame asɛm ebro kwasieda hemachi bia efi no num ne fa ekopim no sia 5:30 a.m. to 6 a.m. wadom 106.3 FM so Church of Christ ya chi akrama Yesu. Yo enadofnom yedo nyankopon ase sendede so odaka yankwanda ho yetua yadisua ya tunidin say is the heart right with God aso akoma etin radianim ensem bia yebubo so na aboy bebre yisunu bebre frimu na ansa na yema onua ani Nat Adams atwa nensam kire so no momemo mpaye yɛhene ne yankopɔn anɔpɛ so yɛda wase saudi yankwa ahye yɛnsɛmu yɛhyɛmu yankopɔn ɛwɔ ankasami emu yɛde wɔnsam ɛbra yɛtiefoɔ yɛbɔ mpae ɛde mu ankorankoro biara sɛ wɔn nyina honhom ntiaseɛ ne adwene mu dɔ yɛtumi ate wɔnsam ase na ewi a ɛkɔ so deɛ nda ase ama odin yɛtie nsɛm yam yankopɔn ɛme yɛntie ne kwa na mu yɛntie nsɛm yi na ɛnsakra yɛabrabɔ yɛmfa hye onimiam yɛde onua kasa ma onua bɛkasa so ahyɛ wo nsɛm sɛ nyankopɔn ka ne ho na gye na adwene mu na nsɛm no ɔnka sɛ na ɛfiri wo tumi mu yɛmfa hye onimiam ɛnda ase nka wo din wo Yesu Kristo din mu amen amen adɔfo a yɛne mo ɛta ɛde nkita ho ɛwɔ twerɛsɛm no mu ɛwɔ adom afide ɛso no ɛne dan so no yɛhyɛ mu ɛwɔ ha asɔfopanyin ado yɛkyia wo bebree ɛwɔ bia wowɔ one ho kafo saa nso na yɛde yɛnkyia ɛma ɔman Ghana foɔ anyinaa yɛate bebree ɛde afa nyame nsɛm no ɛho yɛafa nsɛm no bi ɛde afi mmiamia ɛnyɛ yɛn ko na yɛka saa nsɛm yi na yɛn a yɛkasa sesee no Church of Christ ɛna yɛde ɛnɛ asɛm yi ɛbrɛw no so wakoma ɛtini ɛwɔ Nyankopɔn ɛne so wakoma ɛtini ɛwɔ Nyankopɔn ɛne so anaasɛ so wodi wakoma ɛde Nyankopɔn akyi ana na wɔtwe kakraa bi a ɛtwetwetwe mu yi no yɛade sua no yɛtumi ɛho ebesi sɛ Nyankopɔn ɛbɔ wiase no ɔhyehyɛ biribiara pɛpɛ ansa na ɔbɔ onipa desani ɛna ɔhumi ɛde hyɛ onipa mu ansa na dɔte no a ɔnweyɛ no ɛbɛyɛ ɔkrate asefoɔ nti wɔkyerɛ sɛ Nyankopɔn n'ani kɔ yɛn ho paa ɔdɔ yɛn nso wambɔ aboa biara te sɛ nea ɔsi ɛbɔɔ yɛn ɛna ɔkyerɛ yɛn nso sɛ yɛn bɔ mmɔden na bɔde na wabɔ no yɛnhwɛ so ayie nanso yɛtumi ɛho sɛ enipa adwene ɛne pɛsɛmi nkomnya ɛno ho nti no ɛne adwene mu a ɛntene ɛne adufudi pɛ ɛno ho nti no yɛasɛ abɔde a Nyankopɔn ɛde maa yɛn no nanso yɛbɛda Awurade ase sɛ enipa ne bi ɛwɔ hɔnom a wɔnom agu so ɛdi saa abɔde ɛni ɛde ɛhyɛ Awurade ɛna onyam onuanom a yɛne mo ɛkasa ɛne da yi no yɛade sua a yɛsua ɛde fa sɛ na ɛbɛsi ɛbɛkora asase a Nyankopɔn ɛde maa yɛn sɛ na ɛbɛsi ɛbɛkora yɛn nipadua nankasa nso sɛ nea sɛ yɛpɛ sɛ yɛgya yɛn nan a yɛbɛgya ɛbɛgu bia Awurade ahyɛ yɛn sɛ yɛn di ho dwuma no na nso tia Awurade ama yɛn so no yɛn kɔ so ɛnsɛ saa nso yi na ɛmbɔ yɛn yare ne nti no yɛtumi ɛho nneɛma ɛsɛ sɛ yɛyɛ na sɛ yɛtua yɛn asɛm yi so no ɛnyɛ saa nneɛma nko a na ehia yɛn ɛwɔ yɛn abrabɔ mu na mmom asomdwee nso ehia yɛn bebree na nsɛntɛm nyinaa no yɛaka asomdwee ho asɛm bebree yɛnya yɛadesua last week ɛde Noah emre so Yesu Kristo eka ɛwɔ Matthew nsɛmpa no ɛti a ɛyɛ 24
every verse 36 edi kopim 39 anase 51 no ọkyerɛ sɛ abra na Noah egu so ɛka Nyankopɔn asɛm edi kyerɛ nipa na ɔne wɔn mo eti hɔ no no nsɛm na Noah ɛka no na ɛmfa wɔn mu biara ho kosi sɛ apam daka na awieyɛ wɔn a ɛware gu so ware wɔn a ɛgye wɔn ani ɛgye wɔn ani akɔyɛ sɛ ɛnɛ dɛ pɛpɛɛpɛ nea Nyankopɔn aka sɛ yɛnyɛ no onipa desani abu n'ani agu so ebubu dua ɛde ahyɛ n'asom ɛno ho nti no nea Awurade ɛpɛ fi yɛn hɔ nipa sɛ ɔdɔ yɛn sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛnya nkwa ɛbɛma yɛn kra na afei nso yɛbɛtena ase na yɛbɛnya ahoɔden no yɛmpɛ no saa nanso Noa mmere mu no nso yere no baeɛ no na Noa ɛne n'abusua nko a na wɔn no mu ɛhyɛ apam adaka no mu yɛnya adesua no ɛde fii hɔ nti ne yɛkan sɛ atwa sɛ me ne wo nso yɛsɛsra yɛn adwen yɛsesa ɔkwan a yɛfa so a yɛde ɛyɛ yɛn nneɛma sɛ na ɛbɛyɛ a yɛbɛdi yɛn mpɔtam ni yɛbɛdi nipadua no nso ni yɛbɛgyae asoɔden no kakraa na enipa atumi atena ase ɛwɔ nkwa mu ahoɔden mu na nipa atumi anya nkɔsoɔ na sɛ yɛtie Awurade asɛm nso no yɛn kra no nso no anya nkwa yɛgu so ɛsua saa nneɛma yi asomdwe a yɛgu so ɛka ho asɛm yi ɛyɛ ade a ɛho hia bebree yɛaka bebree ɛde afa ho nanso ɛkame ayɛ sɛ yɛgu so no ɛka mmom no na ebinom nso ɛde gya ɛgu mu enuanom a yɛne mu ɛkyɛ saa asɛm yi ɛnɛ da yi no yɛde kan aka sɛ Awurade Nyankopɔn ɛdɔ yɛn moma yɛn kan Matthew nsɛmpa no ɛte ɛyɛ nson kyekyɛmu a ɛyɛ 24 ne 25 Matthew nsɛmpa eti nson yim eduonu nan ekosi eduonu num Matthew 7:24 and 25 sana wakani enti obiara otime nsɛm yi na ɔyɔ no mede no beto obadwoma a ɔto na aban botan so no ho na usukasi toy na isuo yiri na mframa boy na ebo aban no na anhwe ase efisɛ wato no fapem obotan so amen amen adɔfo saa bie yi a yɛakenkan sesie no ɛkyerɛ yɛn sɛ wosi wodan no ɛwɔ obotan so ɛwɔ fapem papa so a nea ɛbɛbɛ nyinaa sɛ mframa bɛbɔ ɔhaw challenges ɛbɛbɛ nyinaa no ɛre ɛnhwe bungu ɔsi nea ɔbɛtie Awurade Nyankopɔn n'asɛm na ɔde bɛyɛ adwuma no saa nipa no ɔbu no sɛ ɔbadwemma obi a ɔwɔ nyansa obi a ne nyansa dodo nti no wahu sɛ nyansa no afi Awurade hɔ ɛna ɔde maa no na wahu sɛ ɔhwere wiase nyinaa na ɔgye ne kra nkwa a Kristo si nhyira ɛna ɛnka no nti ɔbadwemma biara no ne biribiara a ɔyɛ biara no ɔde Nyankopɔn nsɛm no atutu ho ɛsan sɛ ɔno na ɔbɔɔ no ɔno nso ɛna ɔkora ne nkwa ɔno nso ɛna sɛ ɔfi asase yi so a ɔbɛkɔ akɔbɔ nkontaa ɛde ama ɔno Nyankopɔn nti no ɔse ɔbadwemma biara no ɔse ne dan no ɛde si ɔbotan a ɛyɛ Kristo so wɔ mmerɛko a wate nea Nyankopɔn asɛm no ɛɛka no na ɔde bɛyɛ adwuma na som dwu no ɔhaw bi a ɛbɛbɛ biara no ɔtumi ɛda fam ɛsan sɛ ɔde ne nkwa ahyɛ Awurade Kristo mu wɔadi Kristo nsɛm no so nti ɛno ɛma na som dwu no ɛma ne nya nkɔsoɔ ɛma ne nya ahoɔden na sɛ Kristo ba nso a
wasan abefa no de na akɔbea wasisi de ato hɔ no ɛde ho nti na yɛkenkan saa bea yi yɛbɛkɔtrɔ kronkron no mu biom na yɛkenkan nneɛma kakraa bi wɔ hɔnom Mose homa na ɛdi kan no nhwɛsode bi wɔ hɔnom de ma mene wo wɔ yɛn man Ghana mu ɛnɛ dan no ɛwɔ hɔnom de ma mene wo sɛ meyɛ nkrani o sɛ meyɛ fantini o sɛ amanyɔko a medɔm o sɛ nea wo nso wodɔm o sɛ religion ko a mewɔ mu o sɛ nea wo nso wɔ mu o Nyankopɔn ɛnhwɛ saa nneɛma yi na mmom ɔhwɛ me ɛna ɔhwɛ wo sɛ nipa a wabɔ yɛn de yɛn aba asase so sɛ yɛnyɛ osetie ɛmfa mma no na yɛne ɔno Nyankopɔn no ɛnantew na yɛnya nkwa ɛmfa mma yɛn kra ɛno ho nti da biara no ɔbɔ yɛn kuku da biara no ɔkaekae yɛn ɔkyerɛ yɛn sɛ na yɛnsi ɛntutu yɛn anamo ɛmfa sɛ yɛfom a ɔho yɛn mmɔbɔ ɛma ɔde ne nsɛm atwi yɛn ɛsan de bɛ ɛkwampa no so na sɛ yɛsisi yɛ aso na nea ɛwɔ yɛ akoma mu nea yɛadwen ɛyɛ yɛn na yɛsusu sɛ ɛno ɛna ɛyɛ no ɛno nkoa ɛna yɛbɛyɛ no a yɛamoma yɛn ho so na yɛnti hwee no ɛno ɛremboa me ɛna ɛremboa wo nso ɛna ɛmboa biara ɛwɔ Ghana asase so saa mmere yi a yɛwɔ mu yi ɛremboa obiara na mmom sɛ me ne wo ɛbɛkae nea Awurade Nyankopɔn aka ne dɔ wɔde ma yɛn owu a Kristo ɛbɛwu de gye me ne wo na ɛbɛyɛ osetie ɛbɛma Kristo ne nsɛm no a waka no Awurade Nyankopɔn ne nsɛm no a waka no a nkae yɛbɛnya asomdwee bebree ɛwɔ ɔman yi mu Genesis chapter 4 moma yɛnkan the first verse no yɛbɛkenkan bɛka ho na moma yɛntie the first verse no Genesis 89 chichim baako sana wakani na Adam hunu ne yere Hawa no yinsane no Cain na ɔse Awurade adawroma menya ɔbarima amen Adam ɛho ne yere Eve ana Hawa ɛna ɔnyinsɛnyɛ ɛna ɔwo ɔbarima na moma yɛntie nea wɔnom kaeɛ wɔn se Awurade aboa yɛn anaasɛ ɔsɛ Awurade aboa me ama mawo ɔbarima ɛhyira ɛnka Kristo din daa amen obiara ne hɔnom a Awurade Nyankopɔn ɛma wɔwo no na mogyafi bi ɛwɔ ne tim nipa biara a yɛwo no a Awurade ɛna ɔde adepa ɛma no yɛwo no ɛwɔ anigye so ɛwɔ kronkron yɛ mu ɛwɔ ahotew bi mu Awurade ɛna ɔde yɛn ɛma yɛ awofo me a mekasa ɛna wo a wotie me sɛnka wawofo ɛte ase na wobɛkɔ wɔn hɔ na wɔabisa wɔn sɛ maame ɛne paapa abere a mowo me no ɛne gye bɛn ɛna monyaeɛ hena na modaa n'ase wɔn bɛka kyerɛ me ɛne wo sɛ wɔda Awurade Nyankopɔn ase ɛsan sɛ Awurade ɛna ɔde me ɛne wo ɛmaa wɔn mo saa pɛpɛɛpɛ ɛna Adam ɛne Eve wɔn mo ɛyɛɛyɛ wɔda Awurade ase ɛsan sɛ wɔama wɔn mo awo ɔbarima na moma yɛhwɛ sɛnea ɔbarima yi a wɔwo no wɔsan wo n'akyi a ɔno nso no na wɔfrɛ no Abel saa na megye de sɛ awofo yi bɛda Awurade ase ɛsan sɛ Awurade ɛna ɔde ma ɔse nnipa biara every good gift comes from God every good and perfect gift comes from God nti Nyankopɔn ɛna ɔma yɛba wiase wɔwo yɛ na sɛ yɛnyi no ɔdaadaafo no
oturofo no ɔsaefo no ogbowura yemu ema yenya ahomaso bi ema yesusu sɛ yɛne ate asin ɔno a ɔbɔɔ yɛn no ema yesusu sɛ ɔkwan a yɛnyɛ pɛ sɛ yɛtwa no sɛ ɔkwan no ɛtene nanso Awurade ka kyerɛ sɛ ɛnyɛ yɛn yɛ akwan ne ɔno na akwan anasɛ ɛnyɛ ɔno na akwan ɛne yɛn yɛ akwan ɛna wɔakyerɛ nso sɛ ɔkwan bi wɔ hɔ a yɛn nam so suban bi wɔ hɔ a ɛwɔ yɛn mu na yesusu sɛ ɛyɛ nanso ɔsɛ awieɛ no ɛde yɛn kɔ ɔsɛe mu moma yɛn kan verse 6 ɛne 7 ne 8 ɛna yɛbɛhu onipa no a wɔwoo no a Nyankopɔn ahyira no na wanyi atirimpo a saa nipa yi ɛbɔɔyɛ suban a saa nipa yi ɔfaa mu sɛ wei ɛde asomdwee ba a yɛbɛhu verse 6 7 and 8 Genesis 4 6 7 and 8 Genesis 18:9 ɛnyi mu nsia egusi wɔtwe no na Awurade ka kyerɛ Kain sɛ adɛn na obu afuo na adɛn na wɔmu na yi sɛ woyɛ ne yie a anka wonim rente anaa na sɛ woanyɛ ne yie yi bɔne butu ɛpona no na wɔkyiri kwan ɛna ɛhwehwɛ nanso gyine so na Kain ne ne nua Hebel kasae na ɛbɛsɛ wɔwɔ afuom no Kain sɔre tie ne nua Abel na okum no na Awurade ka kyerɛ Abel Kain sɛ na Awurade ka kyerɛ Kain sɛ ɛyɛ na wo nua Hebel ɛwɔ na ɔsɛ minnim me nua so hwɛfo ne me anaa yɛde asɛm yi ɛbɛsi ha ansa Genesis chapter 4 twerɛ every verse 1 ɛkɔpem verse 12 wode twerɛ to hɔ na wonya mmerɛ a sankan biom ɔse Kain abufuoyɛ ɔyaw bi ɛbaa Kain mu ɔtan bi ɛbaa Kain mu Awurade sɛ sɛ woyɛ ne yie a nka w'anim ɛnte anaa nti no Kain a wɔwoo no a na wofo ɛnyɛ anigye no wɔanyi aba abɛyɛ nipa bi suban bi a saa suban no ɛmfa asomdwee ɛmma ɛmfa koroyɛ ɛmma na kyerɛsɛm no ɛkyerɛ yɛn sɛ Kain Nyankopɔn ɛbɔɔ no koko ɛkyerɛ yɛn sɛ hwɛ bɔne ɛbata wo pon ano na hwɛ ne yie na di bɔne no so ɛma bɔne no ɛnne wo so ɔsɛe bi wɔ hɔnom a wopɛ sɛ wode ba basabasayɛ sakasaka bi wɔ hɔ a wopɛ sɛ wode ba hwɛ ne yie Nyankopɔn ɔdɔ me ɔdɔ wo saa ɛna ɛnɛ ɔka kyerɛ me ɛne wo asomdwee nsɛm no deɛ yɛate ne bebree nanso saa atimpɔ no a ɛbi a mema abɔ anaasɛ wowo abɔ no sɛ yɛantwe yɛn ho amfi ho na yɛnsakyerɛ yɛadwene amfi ho na yɛnsɔ Nyankopɔn asɛm no mu na yɛmfa tumi no anhyɛ Awurade nsa a nea Kain fa so no yɛbɛfa saa kwa no so nea Awurade ne Kain ka nyinaa no wantie na kyerɛsɛm no se now Cain said to his brother Abel, let's go out to the field. Cain eka kyerɛ ne nua Abel sɛ ma yɛnkɔ afuo no mu adɔfo Cain ko ano nim nea ɛwɔ ne tim te sɛ nea wo a wotie me ɛna me nso a mekasa no menim nea ɛwɔ me tim no Cain ɛfa nnaadaa kwan so ɛde ne nua Abel ɛkɔ afuo no mu ɔne no kɔɔ hɔnom no ɛna ɔkom no ɛsan sɛ ɛyɛ ɛpɔ bi a wabɔ Nyankopɔn nim saa pɔ yi nti no Nyankopɔn ɛbɔɔ no koko sɛ Cain hwɛ nea wopɛ sɛ woyɛ no ɛyɛ bɔne ɛde ntitimu ba ɛde ɔsɛe ba nti no hwɛ
na wanfa wo ho anko wura saa nneɛma ana wanko ankodi so adofo nanso ɛsan sɛ Ken ɛwɔ saa ahoma so no na ɔni saa ahobrɛase no na ewudi na ɔpɛ sɛ odi saa ewu no nti no ɔkɔɔ so ɛdi saa ewu no na nea ɛyɛ awerɛho koraa ne sɛ Awurade ɛsan bisaa Ken sɛ na wo nua Abel wɔ he ano yi ɔde ma Awurade no na ɛyɛ ya bebree ɛnyɛ me nwanwa sɛ Trɔsɛm no ɛkyerɛ yɛn sɛ na nipa adwene nyinaa ayɛ bɔne awudi nkoa nti Awurade de nsuyiri ɛbɛsaa asase nyinaa adɔfo ɔbɛsɛ Awurade sɛ ɔno ɛna ɔyɛ ne nua ɛhwɛfo anaa ɔman Ghana obiara a wotie yɛn ɛnɛdɛ no obiara a ɔwɔ Ghana asase so no Awurade de na ahyɛ wo nsa te sɛ nea ɔde wo nso ahyɛ me nso me nsa no ɔse yɛn tena se wɔ asomdwoe mu yɛn de mmoa yɛn ho saa na Awurade hwɛ na yɛn tena se na yɛn tumi mbɔ mu ɛnyɛ adwuma na yɛn nya nkɔsoɔ na Ghana ɛntompon ne nkɔ n'anim na sɛ yɛtumi ɛbɔ saa brɛ yi a nhyira ɛna ɛbɛyɛ yɛn de ɛnonyam ɛnka Yesu daa amen adɔfo a wotie yɛn ɛnɛdɛ no moma yɛhwɛ nea Trɔsɛm no kan wɔ James chapter 1 verse 13 ɛkɔpem 16 na yɛntwi a yɛade sua yi so ɛnkyɛ biara yɛde na yɛahyɛ ase bɛba awieɛ na wɔtwe sɛ nnɛ no na yɛabɛbɔ ne nyinaa pɔ James ɛwoma no ɛyɛ ti baako yi mu edumiɛnsa egosi dunsia James 1:13-16 sɛ wɔso obihwɛ a ɛma no nka sɛ Onyankopɔn na ɔsɔ mehwɛ ɛfiri sɛ bɔne bi nso Onyankopɔn nhwɛ na ɔno so nso obiara nhwɛ na wɔso obiara hwɛ a na yɛ ɔno ara akɔnɔ a ɛgyegye na ɛdaadaa no na ɛsɔ no hwɛ na akɔnɔ no nyinsɛn a ɛwɔ bɔne na bɔne no wie nyini a ɛwɔ owu me nuanom adɔfo wɔn wɔn daadaa mo amen amen adɔfo wei ɛkyerɛ me ne wo sɛ Nyankopɔn ɛrensɔ obiara ɛnhwɛ sɛ kɔ na kɔyɛ basabasa yɛ ɛnyɛ ade a Nyankopɔn ani gye ho ade a yɛ sakasaka no ɔmpɛ ɔbɛbɔ wiase nankasa no na wiase nyinaa ɛne yɛ sakasaka Nyankopɔn tɔɔ ne bu ase ɛna ɔkasaayɛ ɛna ɔde titi nsuo ɛne ɛsoro ɛne asase ɛna ɔkyehyɛ biribiara kama ansa na ɔbɔ yɛ nipa ɛde abam ɔkye sakasakayɛ ɔmpɛ baabi a anuanom nipa a wabɔ wɔn ɛwɔ ne nsa so wɔn ɛnti yie ɔnkyi koraa nanso ahomasoɔ pɛsɛmi nkomnya hypocrisy nyaatwom ɔtan sikapɛ tumi a yɛpɛ sɛ yɛn ɛna yɛyɛ sei anaasɛ sei ɛno ɛna ɛde sakasakayɛ no ba no na ɛyɛ akɔnnɔbɔne bi a na ɛte yɛn mu no na yɛdi saa nneɛma no akyi no nti no yɛbubu dua ɛde hyɛ yɛ asom Nyankopɔn na asɛm koraa no yɛntie a Nyankopɔn asɛm ɛbɔ yɛn nkoko sɛ na ɛbɔ ke nkoko no Ghana man so yɛntumi ɛntena ase ɛndwen ho ɛnho sɛ Nyame dɔ yɛn a medeɛ megye di sɛ nka obiara ɛbɛho sɛ Nyankopɔn ɛbɔ no koko sɛ yɛneɛ fata yɛneɛ me Nyankopɔn ma hyɛ wo a nka obiara ne hɔnom a sɛ ntambuafo yi ɛde wɔn ntambuwa no bɛbɛ o sɛ wɔmfa mbɔ o nka asomdwe yɛ asomdwe no nka ayɛ yɛn deɛ dedaada ɛwɔ ɔman yi mu na yɛano kasa yɛn nso a yɛtutu nkurɔfo ano no
adofo moma yen hwe ne yie esan say Colossians chapter 3 verse 5 and 6 no ekyerɛ yen say saa nneɛma bi ati sɛ nti no ɛna nyankopɔn na bufuo ɛba ɛma asomdin so adofo asomdwe ho asɛm na yɛ kan na wɔtwe sɛ ne yɛbɛwie nanso nia ene ye kan Church of Christ ye kan ni say adwen bi a wo ehihye bi a wo buta bi a si wani so no se enye akyedi pa enye buta pa me nia emfi nyankopɔn ebo me ne okoko se me ne wo emua na asomdwe embetena yen asase so ufa kwati kwan bi so na udi sewu nua kai se wakum no ewo honhom ufa kwati kwan bi so na udi tutu unua bi anu a kai se wakum sawu nua no wase no nyankopɔn akisa enti mumma yenyina yemfa asomdwe ani biako ye entenase na niama nyankopɔn de ama yen no yenhwɛ so yie yenhwɛ yen potem yie yenhwɛ yen nipadua no so yie na afei so no huhum ati yen mu no muma yen tie nyankopɔn asɛm no na yaye madwuma efuo sene be a ye benya nkwa ebema yen kra se wadi sansam ye didi a Kristo si se wudi ne nsam ne di na umma ho kwan na ye bɔ weso a ono Kristo obegye wo ono na tumi no wo no so wuji di say Kristo e ba asase so e bo na sendue mu owuye wosie no de to so miensa no osore ya so wuji di a mentwentwen wo na ase adofo sori waka ko na mayembo weso na ono Kristo onje wo ye de asemi ebesi ha bomode ansa wonsu obekinkan sa mieye Genesis chapter 4 James chapter 1 Matthew chapter 27 Colossians chapter 3 muma yankinkan sa ansemi ansa na do na wotwe se ne aye beba yadamu nyana ase asumdwe de se wutie awurade kokobo odi ebo na nka asumdwe ebe ye nyana yende ewo oman mu mumododo a moatumi atro yen efa wansa yen anase gospel wash eyi no ho no yadamu ase bebre nia wa hyase eye ewo wo mpotem mu no tro yen na ye hu se dwuma a wo so wa hyase ni ye beba beboa o ye de yen phone no etu egwa 0244 160 776 tro yen natural gospel wash ewo ho ye no ebeba ebedi dwuma no sedia eye sedia efata sanso so pese Church of Christ uti yen ka bebre a sanfre sa no mayi a medi kan boss na sanfre 0244 223 722 0244 222 722 and after so 024 91 933 78 024 91 933 78 and 0244 160 776 yebejena sa akwanya iso na adofo a wo mebeja onua ana yem papa Emmanuel Tete ebusia na eneda eye na eyi epa no korabia ewo kodiabe no enuanom Church of Christ ene owura Tete ana yem papa Tete ebusia si yadamu ase pa erade enhira munyina na wotwe se ene no Santune Adom FM ebono nom ni fapa frɛ wa fafo nyina na yembetena se na yenyina yebehu nia yebetumi ebeye na yakoma ene erade akoma ebeye pe you yebetumi aye erade nhyira yenyina onia Nathaniel Adams enonimu enti nkita hoyi amen amen. Amazing grace.
nyame asɛm no onyankwa weiti na Church of Christ asɔre a wotema na monua Paula do so edu nyame asɛm ebro kwasi da hemachi bia efi no num ne fa ekopim no nsia 5:30 am to 6 am wadom 106.3 FM so Church of Christ ye chi akrama Yesu.